Today, of course, you saw what happened in the markets. The Dow dropped more than 2,000 points today. Not a typo. Dow plunges 2,200 points. Yesterday and today are the first time ever that the Dow has dropped 1,500 points or more on 2 consecutive days. 1,600. It goes up when things are terrible. It's like the economic crisis meter. And you can see there are just a few big peaks there over time. The first huge peak, that's 2008. That was the global financial disaster of 2008, the worst financial catastrophe since the Great Depression. That's the first big peak. The next big peak is March 2020. That's the equally huge global disaster, right? When the COVID pandemic overran the world, killed millions of people, and basically shut off economic activity like there had been a power outage. So those are the first 2 big peaks there. But now look, new peak. That's now. That's now. That one not caused by the biggest financial catastrophe since the Great Depression or a global pandemic that's killing millions of people. That one caused simply by Donald Trump being president. Again, with his great ideas. And the scale of what he's doing, the scale of the destruction that he has wrought, is a little bit hard to get your head around. 안녕하세요. 미국 알려주는 실리콘밸리 누나입니다. 지금 저는 한 토요타 매장에 왔는데요. 여기 뉴스에서도 주말에 엄청 팔았다고 그랬거든요. 차를. 한 매장은 토요일날 하루에 70대 팔았다고 그랬어요. 왜 그렇겠습니까? 바로 관세, tariff 때문에 그렇죠. 일본, 차이나, 한국 등의 엄청난 관세를 물리는데 그중에 일본, 한국의 자동차가 또 차지하는 비중이 꽤 크지 않습니까? 그래서 저는 이제 동네 매장에 왔어요. 그리고 직원한테 얘기를 했더니 차가 없답니다. 다 팔았답니다. 지금 보면 차가 없어요. 차가 여기에 도로에 꽉 차 있어야 되는데 차가 없습니다. 지금 차가 없어서 이제 해외에서 들어오는 차를 기다리고 있다고 합니다. 여기는 토요타니까 일본에서 들어오는 차를 기다리고 있다고 하는데 이제 그 차들은 관세가 붙어서 엄청나게 올라가겠죠. 결국은 관세는 미국을 위한 게 아니라 미국 서민들을 엄청나게 힘들게 만드는 거예요. 원래 평소라면 차가 가득 차 있어야 되는데 차가 없습니다. 관세 효과가 그냥 다이렉트로 보여주는 거죠. 방금 전에 제가 토요타 자동차 매장을 갔다 왔잖아요. 직원이 물건 다 팔고 차가 없다. 다음 shipment 지금 들어올 물건 기다리고 있다고 그랬는데 이렇게 관세, tariff가 영향을 미치고 있거든요. 우리의 삶의 피부에 와닿게 미치고 있는데 제가 또 말씀드리고 싶은 것은 마트에도 영향이 바로 왔습니다. 오늘 온 건 아니고요. 벌써 얼마 전부터 일어나고 있었습니다. 사실 이런 식료품들의 가격이 이게 얼마 전까지만 해도 9불이었거든요. 근데 지금 이게 10불이죠. 이게 2주 전부터 바뀌었어요. 이것도 예전에 5불이었는데 지금 이것도 6불로 바뀌었어요. 지금 전 세계를 공포에 떨게 하고 있는 트럼프의 관세 정책. 전 세계 주식시장도 완전히 초토화가 돼버렸죠. 이렇게 주식시장을 공포에 몰아넣었던 것은 환경적 요인이었습니다. 팬데믹이라든지 아니면 금융위기 같은데 이것은 너무나도 인위적인 거예요. 그냥 관세 땅 때리니까 전세가 지금 초토화가 되어 있는데 이 트럼프의 관세 정 들고 나오게 한 그의 책사인 피터 나바로에 대한 이야기가 4월 4일 MSNBC에서 나왔습니다. 글로벌 재난을 끌고 온 트럼프 대통령이 테리프 플랜, 관세 정책 들고 나온 진짜 황당한 이야기라는
뉴스 타이틀이었습니다. 저도 이 뉴스를 듣고 정말 황당했습니다. 아니, 피터 나바로가 이렇게 픽업됐다고? 이 뉴스를 뒤에 오리지널 클립을 붙여드릴 건데요. 간단합니다. 지금 벌써 이 뉴스를 몇만 명이 봤냐면요. 3.7 밀리언 뷰를 보았습니다. 사람들이 진짜 황당하고요. 댓글이 18,000개가 붙어 있습니다. 아니, 이게 진짜 황당해. 트럼프의 관세 책사라는 사람이 어떻게 픽업이 되었냐면요. 도널드 트럼프가 대선 준비를 할 때 경제 전문가가 없었답니다. 그래서 자기 사위한테 얘기했대요. 사위한테 야, 경제 전문가 좀 알아봐. 그리고 이제 그걸 얘기할 때 뭐 우리가 내부의 불만을 어떻게 돌려야 됩니까? 내부의 불만이 있을 때는 외부로 돌려야 되죠. 그래서 뭐 중국 어쩌고 저쩌고 하면서 뭐 좀 알아봐봐. 이렇게 얘기를 했대요. 그래서 사위가 흥분하네요. 물 좀 마시고요. 아, 뜨거. 사위가 아마존 북스토어를 갔답니다. 온라인 북스토어요. 예. 가서 이렇게 아마존을 책을 사서 읽어본 것도 아니에요. 그냥 그거 있죠. 전자책 서점은 페이지를 뷰를 이렇게 뭐 앞에 인덱스라든지 이렇게 조금 읽어볼 수 있지 않습니까? 브라우징이죠. 봤는데 이 사람의 눈을 딱 잡은 게 있어. Death by China. 그러니까 중국에 의해서 뭐 미국은 너무 큰 뭐 대가를 치렀다. 중국에 의한 죽음. 이런 건데요. 이 책 제목을 보고 이렇게 인덱스를 이렇게 봤대요. 읽은 게 아니에요. 그리고서는 이거 우리 장인이 좋아하실 것 같아. 그래서 장인한테 트럼프한테 이걸 얘기했고 트럼프가 듣더니 그쵸. 외부로 쫙 돌리면 우리가 이렇게 힘든 이유는 다 차이나 때문이야. 그래서 이 사람이 피터 나바로가 조인을 하게 됐습니다. 여기까지는 오케이. 뭐 그럴 수 있어요. 근데 피터 나바로가 어떤 사람이냐면 뭐 하버드에서 경제학으로 박사를 했습니다. 근데 일론 머스크가 썼죠. 하버드에서 경제학 받은 것은 It's a bad thing, not good thing. 좋은 게 아니라 나쁜 일이라고. 현실 경제는 모른다 이 말이겠죠? 근데 여기까지 제가 왜 흥분을 하고 왜 많은 사람들이 ridiculous 하냐고 그러면 이 사람이 관세에 좀 꽂힌 사람인 것 같아요. 관세하고 중국에 대해서 꽂혔어. 책을 냈습니다. 그런데 어떤 저서를 낼 때는 백업이 있어야 될 거 아닙니까? 그 어디서 인용을 했고 누가 이런 말을 했고 해서 이 사람 책의 절반이 인용된 사람이 누구냐면 롬 바라라는 사람이었습니다. 롬 바라에 의하면 롬 바라의 뭐 연구에 의하면 이런 거였어요. 여기가 히트입니다. 롬 바라는 허구입니다. 다시 한번 뭐라고요? 존재하지 않아요. 그 사람의 피터 나바로를 그 알파벳을 뒤집어서 나온 게 롬 바라였습니다. 그러니까 허구의 인물의 연구를 인용을 해서 자기가 책을 쓴 거예요. 이거 벌써 그러면 이거 사형 아닙니까? 사형? 이거 벌써 아웃 아닙니까? 학계에서 그 기사가 9년에도 나왔습니다. 롬 바라는 허구다. 트럼프도 알죠? 근데 이게 꽂혔거든. 비즈니스 프레젠테이션 같은데 만약 직원이 수치 틀려서 나오면 어떻게 합니까? 상사한테 개박살 나죠? 수치 엉터리 수치 가지고 나오면. 지금 트럼프가 관세율 자기들이 피해봤다는 얘기할 때 관세율 다 틀렸죠. 전문가들이 나와서 관세율 계산도 틀렸고 관세율이 옳지도 않으며 또한 사람이 살지 않는 펭귄이 사는데도 관세를 부과했죠. 회사에서 그렇게 됐으면 어떻게 됐습니까? 진짜 완전 박살 나는데 대통령이 그랬잖아요. 거기에 대한 이런 방구도 없죠. 자신의 잘못 정정하지도 않고 전문가라는 사람이 거짓 허구의 인물을 만들어서 저서를 인용했고 학계에서는 아웃이어야 되는데 멀쩡히 살아 있습니다. 미국에서는 표절만 해도 난리 나는데 이렇게 허구 가공의 인물을 만들어서 인용을 해가지고 책을 썼다? 그런데도 내버려 둔다? 이 정부 정말 이상합니다. 오늘 그래서 요거 잠깐 얘기해 드렸습니다. 관세로 지금 당장 생활 물가가 엄청나게 다가오고 있으며 그런데 이 관세 정책을 만들었다는 책사라는 사람이 짝퉁의 인물을 만들어서 책도 쓰고 했는데도 검증이 안 된 인물 트럼프의 책사로 지금 해서 전 세계를 충격을 빠뜨렸다. 오늘 한번 이야기를 나눠봤습니다. 오늘도 미국 알려드린 실리콘밸리 누나였습니다. 관세 빨리 좀 어떻게 좀 제대로 좀 해결됐으면 좋겠네요.
그리고 좋아요와 구독 잊지 마세요. Context, just, I mean, whether or not you watch the markets, whether or not you have any money in the markets or retirement account or whatever, just to get a sense of the scale here. I'll give you two metrics here to get a sense of the scale. The first one is the circuit breakers. Do you know about this? The markets have circuit breakers that kick in when things go off a cliff. That's a mixed metaphor, but I think you know what I mean. They call them trading curbs. And they're these shutoffs that kick in automatically and basically stop the market. They stop people from trading for 15 minutes when things have gone unbelievably wrong. And where those circuit breakers kick in, like the threshold of how bad it has to be before the circuit breakers kick in, is when the S&P drops 7% from the previous day's close. Today, the S&P dropped 6%. Had we got to 7, we would have hit the circuit breaker. They would have turned the lights out on the market to try to save us from ourselves. That's one way to understand the severity of what's happened here. And to get your head around how much damage this one man can cause. I think it's even harder to get your head around simultaneously the fact that he can do damage of this magnitude with such a teeny tiny amount of thought. Right? You think it would take like a grand plan and some big brains to figure out how to destroy the economy of the richest nation on earth. But that's not how it's working out. Turns out it doesn't take a big idea or a lot of big brains working together. I know that this may be something that you remember, but just in case it's not, I'm just going to put this back on the front page here just for a second. Because do you remember where Trump got the tariff thing from in the first place? Do you remember like when and why and how we started talking about tariffs in the first place? It was in his first campaign for president. Trump didn't really have any formal economic advisors. So he told his son-in-law, Jared, to find him an economic advisor. Trump reportedly gave Jared some vague ideas of what his thoughts were on economic issues. You know, something, make me look tough, China bad, something. Jared then decided to find his father-in-law a financial advisor for his presidential campaign by going on the Amazon.com website and starting to browse books. Not like reading the books, because you can't do that on the Amazon website. He was just looking at the covers, looking at the titles. And he found a book title that he thought was so cool. The title was Death by China. Oh my God, that's so cool. That's so awesome. And that apparently was it. This quote from Vanity Fair. Trump gave Jared a summary of his views and then asked him to do some research. Kushner simply went on Amazon, where he was struck by the title of one book, Death by China, co-authored by a man named Peter Navarro. Jared then cold called Navarro, a well-known trade deficit hawk who agreed to join the team as an economic advisor. Navarro was a major advocate for an aggressive pro-tariff policy. Where did Peter Navarro get his idea that tariffs would be a good policy for America? What was his backup for that conviction? Well, he did have backup from a real expert who he cited in at least a half dozen of his books, including the one that Jared found on Amazon that fateful day. In all of his books, Peter Navarro has cited an economics expert to justify his views. And the economics expert he cites is somebody named Ron Vera, V-A-R-A, Ron Vera. When Trump won the presidency and entered the White House, this Ron Vera started circulating a memo around Washington in support of Trump using tariffs in trade policy. According to the New York Times, the memo had been, quote, sent from an email address purportedly belonging to Ron Vera. At one point, Ron Vera wrote in the memo that Trump could, quote, ride the tariffs to victory. Problem is, Ron Vera doesn't exist. He never has. The economics expert that Peter Navarro has long cited to explain why he's so gung-ho on tariffs, this person, Ron Vera, is a made-up person. He is a fictional person. Peter Navarro invented Ron Vera as his expert source so he could quote this expert source over and over and over again in his crackpot books. Who is Ron Vera? Ron Vera is an anagram of Navarro, which is his last name.
I mean, my name anagrams to macho waddler, but I don't see myself trying to talk you into doing what macho waddler wants, right? But that really is how the Trump administration crafted its tariff policy. That's where Trump came up with the tariff idea. Circulating a fake memo from a fake person with a fake email address in order to make it look like this was a serious issue being debated by real experts. That is the intellectual basis on which Donald Trump today wiped $6 trillion of wealth out of existence and crashed America's markets and brought America and the world to the brink of a self-inflicted, on-purpose, global Great Depression along the lines of what we had in 2008 and what the pandemic inflicted upon us in 2020. This time, the global disaster is Donald Trump's big brain. And Donald Trump may think it's all going to work out. The American people are awake and well aware that this is not going to work out. New Reuters Ipsos polling, to which I would like to bring your attention. Do you approve or disapprove of Donald Trump's handling of his job as president? Disapprove by a 10-point margin. Do you approve or disapprove of how Donald Trump is handling the economy specifically? Disapprove by a 15-point margin. Do you approve or disapprove of how Donald Trump is handling the issue of international trade? Disapprove by an 18-point margin. Do you approve or disapprove of how Donald Trump is handling the issue of your cost of living? Disapprove by a 27-point margin. Is the Trump administration competent or incompetent at running the federal government? Incompetent by a 20-point margin. Is the Trump administration competent or incompetent at rolling out new economic policies? Incompetent by a 25-point margin. Is the Trump administration competent or incompetent at downsizing government without affecting vital services? Incompetent by a 25-point margin. That's before the markets did what they've done in the last 2 weeks.